ഓ സോറിടാ, സൗണ്ടിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ഓഫാക്കി വെച്ചേക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓണാക്കി. ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം. എടാ പാക്ക് ഓപ്പണിങ് ഫണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് കോയിൻ ആയിട്ടില്ല. ആയിട്ട് വേണം. ഇന്ന് നൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. സാലറി കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നോക്കാം, നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. പാക്ക് ഓപ്പണിങ് അല്ലേ, ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാനിലെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം അക്കൗണ്ടൊന്ന് എനിക്ക് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. ഓർക്കസ്ട്രേക്കർ ഇല്ലേ, ഞെട്ടുപാടുണ്ട്. ഓർക്കസ്ട്രേക്കർ ഡബിൾ ടച്ച് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഷബി അണ്ണനോട് ചോദിക്കട്ടെ. എല്ലാം വേണ്ടപ്പെട്ട പ്ലേയേഴ്സ്. അപ്പോൾ DT ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് DT ഒന്നും വേണ്ട. മെസ്സിക്ക് ഇല്ല. ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. വിയേര ഡിസൈല് വേറെ ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ഇല്ലേ? അറ്റാക്കിംഗ് ഫുൾ ബാക്ക് ഇങ്ങനെയായിട്ട് കളിക്കാറ്. ഇത് അടിപൊളിയാ. ഷബിയണ്ണൻ്റെ അല്ല, നമ്മുടെ യൂസർ നോട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരുത്തിട്ടില്ലേ, ആ പുള്ളിയുടെ അക്കൗണ്ടാണ്. പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് തന്ന ചേഞ്ച് മാനേജർ. ഓ താങ്ക്സ് ടൗത്തെ, മാനേജറിനെ മാറ്റാം. കപ്പല്ലോ ഇല്ലേ? ദശാംശനിടാം. നമുക്കൊന്ന് പ്ലെയർ റിവ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കാം. തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ. അതന്നെ മുഷ്ഫിഖണ്ണൻ്റെ അക്കൗണ്ട. പക്ഷേ പേര് വായി കിട്ടിയല്ലേ. മുഷ്ഫിഖിൻ്റെ അണ്ണൻ്റെ അക്കൗണ്ട. ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ പോകുന്നു തേജസ് മുത്തേ? എടാ ലെവൽ വല്ലതും കുഴപ്പമുണ്ടോടാ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ആണോ, ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ലേ? CB ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 4 CB ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്.
എടാ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ പറയണ ലൈവില്. എടാ സൗണ്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ? പിള്ളേരെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ? വീട്ടൊക്കെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Arsenal. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So that's got things underway. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Yes, and the importance of this formation is not to allow the midfield three and the attacking three to become too detached from one another. If that happens, then pressure can quickly be applied via the counter-attack and you can be exposed defensively. So it's Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! The glamour and the glory! അതെന്താന്ന് അറിയില്ല, അത് ശരിയായിട്ടില്ല, ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രണ്ടിന്റെ അക്കൗണ്ടാടാ നിഖിൽ. പ്ലെയർ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ എടുത്താണ്. എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇറക്കണം. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? സൗണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കുക. ഓടാ, വെയിറ്റഡ് പാസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ. മെസ്സിക്കൊരു വെയിറ്റഡ് പാസ് കൊടുക്കണം. Look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter attack thanks to their pacey options. He's well positioned here. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. A quick look, thought about cutting inside. A header! And he was there to get a vital touch. അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മെസ്സിയുടെ എന്താ നോക്കണ്ട. മെസ്സിക്ക് ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ല മെസ്സിക്ക്, അതാണ് ഷോക്ക്. ഇവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിന് പകരം വല്ല നമ്മുടെ മൊമെന്റവും മാഗ്നറ്റിഫിക്കും കൊടുക്കണതിന് പകരം മൊമെന്റവും വേറെ വല്ലതും കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. മൊമെന്റം ഡ്രിബിളിങ്ങും മൊമെന്റത്തിന് മാഗ്നറ്റിഫിക്കിന് പകരം വേറെ വല്ലതും കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. സെലിബ്രേഷൻ ലോ സ്ക്രീമറാ ഫിനിഷിങ്ങാ അങ്ങനെ വല്ലതും കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ചുമ്മാ വേണ്ടാത്ത രണ്ട് ഡ്രിബിളിങ്ങിൻ്റെ ഇതിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് വേണ്ടായിരുന്നു. അണ്ണൻ്റെ എക്സ്ട്രാ സ്കില്ല് വന്നേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ലോ സ്ക്രീമർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കില്ല് മാത്രം എക്സ്ട്രാ വന്നേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിമാണ്. To look very interesting, this is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. എഡ്ജ് ക്രോസിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, എഡ്ജ് ക്രോസിംഗ് നല്ലതാണ്. Schneider, still very early doors, but it is a closely contested affair. And here's Cristiano Ronaldo, tries one from range. It's loose, and he's been caught napping. ഞാൻ ബി പി ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ.
That's offside. Yes, it is. ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോടാ. Stam is a man so notably robust and resolute in his defending. Schneider. And it's Serginho. Cruyff. 2 added minutes has been indicated. Neymar. Rummenigge. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! നല്ല കാർഡ്. മറ്റേത് ഇച്ചിരി ഹെവി പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഹെവി അല്ല, നല്ല കാർഡായിട്ട് തോന്നുന്നുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, എന്നാലും ഹെവി ആണെന്ന് പറയാം ഏകദേശം. So, nothing in it, Jim. What do you think? Well, I think we got a good indication of what both sides want to do, Peter. I suspect both will continue with their respective approaches, give or take the odd fine-tuning. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. We're already back up and running after half-time. There's great running on show here, but ultimately there was no way through. Zanetti. Oh no, this does not look good. He's found a way through. ശരി, ഞാൻ അണ്ണന് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Rijkaard. മെസ്സിക്ക് കൊടുക്കാം. And it's Messi. Takes a shot. മെസ്സിയും അണ്ണനും ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാ അവതില്. Sumptuous finish. ബാക്കി നെയ്മർ അങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ ലൈവ് കണ്ടപ്പോൾ നെയ്മർ ബ്ലിറ്റ്സ് ഷോക്കാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല. റോഡ്രിഗസ് Getting to it at all. സ്പീഡുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും സ്ലോയിലി പോണ പോലെയല്ല. Get to it, but it just eased away to catch the inside of the post. Arsenal with the lead. Schneider. എനിക്ക് എൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് എടുക്കണം. ഇത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്. He's shifting through the gears here. And this is Cruyff. He's found some space. And the shot. എന്നാ പരിപാടി. It's a goal. They're level in H. Rice. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Oh, greatly! Oh, it's fallen loose again. റൊണാൾഡോ സെറ്റാട്ടോ. Arsenal! And they get themselves in front. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. മെസ്സി ക്വിക്കാണ്. മെസ്സി എല്ലാം Listen, when it ക്വിക്കാണ്. comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Messi. Arsenal surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Stam promptly onto that, and that is that. And here's Bale, out towards the flank. Oh, well played. Neymar. Couldn't squeeze it through. He's going to be disappointed with that. Cruyff. Tries to pass it through. Great chance! It's run loose. കാര്യമുണ്ട് ഗോളി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. Oh, good read. That was well played, well stopped. And there's his chance to lead the counter. It's been slipped through, and he's picked it up out wide. Messi.
Schneider, and they can counter here. Multi, and that will അണ്ണൻ be it. കുഴപ്പമില്ല. അണ്ണൻ മെസ്സിയും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മെസ്സിനെ. ഞാനൊന്ന് പ്രോഗ്രഷൻ മാറ്റി നോക്കാം. സ്പീഡില്ല, കണ്ട സ്പീഡില്ലാത്തൊരു ഷോയാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഡ്രിബിളിങ് കുറച്ചിട്ട് സ്പീഡ് ഒരു 90 ഫിസിക്കൽ വേണം. ഇത് സെറ്റാണ്. എനിക്ക് ഫിസിക്ക് വേണം. അപ്പോൾ തള്ളി നിൽക്കും. ഇത് കൊള്ളാം. നമുക്ക് അണ്ണൻ്റെ നോക്കാം. ഈ പരസ്യം അണ്ണൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഹെഡിങ് കൂട്ടാം. ഓക്കെ, ആക്സലറേഷൻ, ഡ്രിബിളിങ്, ബോൾ കൺട്രോൾ കൂട്ടി, സ്പീഡ് കുറച്ച്. ഓക്കെ, തിരിക്കട്ടെ, കൊടുക്കാം. സെറ്റാണ്. സെറ്റ് കാർഡാണ്. മെസ്സിയും സെറ്റാണ്, ഇതും സെറ്റ് കാർഡാണ്. കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. ഒപ്പോണന്റ് നല്ലൊരു ഒപ്പോണന്റ് തന്നെ. ഡിവിഷൻ 2 ഒപ്പോണന്റൊക്കെയാണ്. तो लगता है बदी के റിക്വസ്റ്റ് ഇടുവോ എന്തിൻ്റെ
Well, what a scene we have here. There's a really ഗിലാപ്പറ expectant buzz എന്ന് in the വെച്ചാൽ എന്താണ് stadium, and the ഗിലാപ്പറ players on the നിഖിൽ pitch are എന്താ പറഞ്ഞേ raring to എനിക്ക് go മനസ്സിലായില്ല. any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So it's down to business here. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. Xabi Alonso wins the duel this time. Rummenigge, that is a brilliant interception. That pass is somewhat less than ideal. Lausanne clearly didn't. Yamal! Oh, just lacked a decent finish. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Yamal. Oh, good spread. Oh no! Rummenigge. Well read. The danger is averted. Arsenal still without a single shot on target. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Lausanne really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Messi going face-to-face with his great rival. Rijkaard. Now, what about a counter-attack? Oh, well measured. It's come to nothing. Neymar. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Messi. Neymar. Half an hour played now. Nicely intercepted. Xabi Alonso. And Yamal. Now, can they get him away? And here's the chance to counter. Rummenigge. Cut short. Waiting for the game's first breakthrough goal. He's a sharp little ball here. He's got away. Chance for a shot. They've scored. Surprise, surprise. Look who turns up to give his side the ultimate lift before the break. Now we can look forward to a whole different game in this second half. Another moment of magic. A real wow moment. ഒറ്റ പ്ലെയറിനെ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയുള്ള പ്രശ്നമാണ്. Most players in that position I think would probably fluff that, but not this fella. So the first goal of the game. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. Xabi Alonso does really well to win the ball there. ഫിസിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മുന്തി പിടിച്ചേക്കാത്ത. It's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Arsenal coming at half-time on the wrong end of a 1-0 scoreline. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. ഡ്രിബിളിംഗ് കൊള്ളാം. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open.
അപ്പളന്നെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി. Vieira. Here's a man adored by many, even beatified by some. Held by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. മെസ്സിക്ക് കൊടുക്കണം. Unu. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. That's great positioning, so good from him. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. And it's Neymar. Pirlo. Forwards and with intent. Hangs one in. ഇവിടെ ഹെഡ് ചെയ്യടാ മറ്റേ. Away. Arsenal really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Rummenigge is onto this. He's having a pop! Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Well, the keeper spared a few blushes here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. Arsenal really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Neymar. Neymar will not want to lose out here. Not against this opponent. Oh, it's played in. Getting up there! Goal! കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ പണി കിട്ടിയത് ഞാൻ തോന്നുന്നു. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So they have it all to do again. Arsenal really can sense it now. This real chance! അണ്ണൻ ഗോളടിച്ച്. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അണ്ണൻ ഹെവിന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊരു ഹെവി പോലെ തോന്നും. അത് കളിച്ച് കിട്ടും. Almost too easy. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. And that's it. So the winners bullish and Ronaldo man of the a match. remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none. നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ കളിക്കാം. അടുത്ത ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാം. വെയിറ്റ്. ഈ അബുമയാങ് എവിടെ നിന്ന് അടിച്ചാലും കൊള്ളാം. കിടിലൻ അബുമയാങ്. ഗോൾഡ് അക്കൗണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുപോലത്തെ ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. നെറ്റ് ബോർഡ് കൊണ്ട് എല്ലാവരും. ഗോൾ പ്ലെയർ നെയ്മർ.
നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണം. കമന്റ് ലൈവ് ആണെന്നാല് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കളിയാം. Sight this is, the colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Arsenal. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, we're on the way. And the lineup's suggestion that it's going to be a 3-4-3 formation. Well, Peter, in opting for this system, there's a confidence that stems from the manager and flows through his players. This is a team with courage to get on the ball and look to entertain with an abundance of goals. Plan B is for someone else. This team will stick to their plan. Shoots! Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Oh, nice touch. And മെസ്സി സ്മൂത്താട്ടാ. Messi really Messi had a കിടലാണ്. clever trick to shake off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. Arsenal win the corner. They're first. Well, he got rid because he was under pressure. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. Special one. ഉറുമി Oh, it കൊള്ളാം. really is a finish of the highest order. And we have liftoff. One sweeping move executed with deadly efficiency. Arsenal are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Felt it was coming. 1-0. Yeah, just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Quality ball. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. That is good alertness. That's a sharp pass. That is good
progress on the left. Pirlo. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Pass somewhat off target. Kaka. And the counter is on. Oh, he's found support out wide. Vinicius Junior. Nice interception, well timed. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. He has found a way through. He's having a hit. ഓ ഷടാ Checked out by the most elastic. കുഴപ്പമില്ല And that brings the first half to a close. റുബയാണ് അടിച്ചെങ്കിൽ കിടില കളിയാണ് റൊണാൾഡോയും മെസ്സിയും. മെസ്സി തീയാണ്. മെസ്സി സ്മൂത്താണ്, സ്പീഡ് കൊണ്ടെല്ലാം ഉണ്ട്. The first half. Well, this is when you need your players to step up, to be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk averse. Arsenal can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. And so the action is resumed. Arsenal leading courtesy of the game's only goal. Oh, he's having a go! And a terrific save from the keeper. Really looks sharp there. That's very well played. It's their second corner of the game. റൊണാൾഡോക്ക് ഡബിൾ DT ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു. Shot! ബുള്ളറ്റ് ഇട്ട റൊണാൾഡോ, പെർഫെക്റ്റ് റൊണാൾഡോ. ഇതാണ് റൊണാൾഡോ. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Certain, searing, and imperious. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. സ്ലോട്ടർ പ്ലക്ക് വിടുന്നില്ല. പ്ലക്ക് Two now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. കിട്ടിയില്ല. Manchester United have the chance to go the other way. Oh, that's neat. Shapes to shoot. മെസ്സി തെറ്റാണ് കേട്ടോ. So will they make it count again? Well, they want another corner, and it looks as though they're going to get it. They're up to 5 corners now. Messi with the short one. Manchester United are looking to go forward now. Manchester United appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. He's on it. Can he get away? The message is clear. None shall pass. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Can he get it through? Here's the shot! അണ്ണ ഹാട്രിക് അടിച്ചു. ഹാട്രിക് അടി. They are cruising. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. It's Cristiano Ronaldo! റൊണാൾഡോ സീനാട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ റൊണാൾഡോനെക്കാട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് റൊണാൾഡോ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഏജ്ഡ് ആണെങ്കിലും പക്ഷെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിക്ക്. Now, who's going to be first to this? Oh, good effort! ബൈസൈക്കിൾ ആക്രോബാറ്റിക് ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Not quite good enough. പക്ഷെ മെസ്സിക്ക് ഏറ്റവും അടിയായി പോയത് ആ ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്തതാ. And here's Cristiano Ronaldo. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Big chance! And a neat finish. A momentary പക്ഷെ മെസ്സിക്ക് ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. exploited. They were
absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there. But you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite കണ്ട മെസ്സി uncomfortable for them. സെറ്റാണ് Manchester പറഞ്ഞു United അതിൻ്റെ may be പന്ത് down, കഴിയുന്നു but not എന്താലേ? out just yet. And it's Messi. He's picked his way through. Lovely feet. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. ഉറക്കം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട Messi. And here's Vinicius Junior, and here's Stojkovic. It's a brilliant interception. Hazard, a player who needs no introduction. Added minutes has been indicated. Oh, Red, nice interception. Kaka. Now, can they get him away? That's been intercepted. That was well played, well stopped. Hazard. The most accurate pass. Oh, he's bustling through here. He's been taken down and the referee ചുമ്മാ has ഇരിക്കട്ടെ. pointed at the spot. And that really is the last thing they wanted to do. അവരുടെ വൈഫിന് പരിക്കായി എന്റെ പൊന്നോ പിന്നെ കമാട്ട് തോന്നണേ Substitution for Manchester United. Number 22, Kepler. Number 20, Keeper doing his best to put him off. number 14, Peeler. Number 24, Well, See. would you believe that? Not the best spot kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. And we're done. Arsenal can probably lay claim to the title of having been the better side here. എന്റെയൊക്കെ ഇതെത്ര ലാസ്റ്റ് 2 കളിയും കൂടി കളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുവാണേ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ കളി ബാക്കി റാങ്ക് പുഷാണ് എന്റെ കൂടി ഇത്ര സ്മൂത്തില്ലടാ ഇതിലെന്നാ സ്മൂത്തായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നേ പിന്നെ മെസ്സിനെ കിട്ടിയാൽ മാറുമായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പൊ ഫോൺ താഴെ പോയാണ് ലാമിൻ യമാൽ Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set.
just getting started. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. Oh, such a clever touch. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. കളർ കൊടുത്താൽ സെറ്റായിരിക്കും. Right, Dembele. Dembele showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ഫൗളല്ലടാ. Rodri produces the perfect tackle there. Arsenal are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And it's Cristiano Ronaldo. Thuram. It's a good run down the right. Rummenigge. Lovely feet. No, he wasn't going to be fooled. Oh, he's No, enjoyed didn't that. know. He evidently loves the contest. This is Dembele. He won't be happy with that one. അതാരാ അത്? Messi. Approaching the half-hour mark. Messi will ഇവിടെ not ഒരു want to ഡബിൾ lose ടച്ച്. out here, ഹായ് not against this കിദിനോ opponent. കിദിൻ അതാരാ അത്? ഹായടാ മോനെ. Now this could be a ആ chance. ഡബിൾ ടച്ചിന്റെ കാര്യം മറന്നുപോയി. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Hazard. And it's Rodri. Oh, that's nice. He's had a fair tumble under that challenge. Here's a man adored by many, even deified by some. He was quick to react. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Truthfully, it was hard to see any better outcome. ഹായടാ മോനെ. Messi. Messi really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ശോക. കിഡിനോ അതാരാണ്? ശരിക്കുള്ള പേരെന്താണ്? Arsenal win the corner. They're first. It's rising. That's close. അതിന്റെ And that will കീപ്പറാണ്. be the last of it. യൂസർ It's നോട്ട് half ഫൗണ്ട്. time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. We reached the halfway point. Well, it was ഷെയിം great to ഇത് see them തന്നെ. try to ഒരു turn വ്യത്യാസമില്ല. ഈ റോഡർ മാത്രം possession and വ്യത്യാസം. chances into a goal. പിന്നെ They നെക്സ്റ്റ് definitely റഫേൽ wanted one വരാനും before the break, and okay, well, it didn't happen. ഏകദേശം സെയിം സ്ക്വാഡ്. They can continue in the same manner. So we are still where we were at the beginning. ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ പറ്റിയത് 0-0 at the break. കമന്റ് ഇടാമത്തുകളെ. നമുക്ക് നെയിം എടുക്കാം. Substitutions taking place. And we get things going again. So neither side has yet broken through. Vieira promptly onto that, and that is that. And it's Marcelo. Oh, sweet feet. Oh, really well played. And it's played in terrific effort. ഓ ഏതാ ഹെഡ്. Well, whenever he reminds us of his wondrous skill നല്ല set, it's കിടിലൻ usually ഹെഡ്. something very memorable or even unforgettable.
We'll certainly remember that one. Pick that one out. It was a bullet. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. You felt it was coming. 1-0. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. There's a look up and shots! And yes, it's there! റൊണാൾഡോ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗോൾ പൗച്ചർ ഇൻ ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയും. കൊനാമിനെ കളയൂലെന്ന് അതില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയുക. Well, you've always got that threat when he's around. Great movement. And what a പൊസിഷനിങ് ഒക്കെ നല്ല കിടിലൻ പൊസിഷനിങ്. റൊണാൾഡോ ഫ്രീ ലൈക്ക് ഹെഡിങ് ആൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ. മെസ്സിയുടെ പൊസിഷനും അടിപൊളി. അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. വീക്ക് ഫുട്ട് ആക്രസിയും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഓപ്പോണന്റ് റെഡി കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. Substitution for Spain. Number 19, Messi. Number 9, The two coaches are signalling changes here, both at the same time. number 11. Arsenal are now luxuriating in a 2-goal lead. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Number 20, Gullit. Pirlo. Number 7, Bale. Number 14, David Villa. Number Thanks, Gullit. James Rodriguez. Number 2, Arsenal perhaps wondering what the best Ayyo. time is for their next substitution. തീട്ടം വിയര. എൻ്റെ കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല വിയര, അവൻ്റെ കളിക്കുമ്പോൾ തീട്ടം വിയര. അങ്ങനെയാണ്. Oh, super ball! Played in. Bale! Oh, not the best of headers. Spain certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Desai. Cristiano Ronaldo looking to shake off some unwanted attention. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence Yeah, were just well prepared എന്ത് for what was പരിപാടിയാ. coming. കട്ട് ഹാൻഡഡ് അങ്ങ് കൊടുക്കണം, അതാണ് ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ് വരെയും കൊടുക്കണം. അതുമല്ല ഷൂട്ടിംഗ് സ്കില്ല്, റൈസിങ് ഷൂട്ടില്ല, ഡിപ്പിംഗ് ഷൂട്ടില്ല, വൺ ടൈം ഷൂട്ട് ഇതുണ്ട്, നക്കളില്ല, അതൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ കൊടുക്കണം. ഡിപ്പിംഗ് ഷോട്ട് പോലും ഇല്ല, നോർമലി ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്. New complexion. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Takes a shot. റൊണാൾഡോ ലോ സ്ക്രീമർ പോ. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Very much into the last knockings. Vieira is one of those players who's known for reading the game better than anyone. മെസ്സിയുടെ അടുത്ത് പന്നി. Nicely weighted ball. And this is Bale. Spain could have here their final chance. വൈഫൈ പോയല്ലോ. Bale. Oh, well played, well sorted out. James. Can he latch on to this? Bale.
The ball goes in. And there goes their last chance. James Rodriguez. Arsenal have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal. ഇപ്പോൾ ഫൈനലി നല്ല കിട്ടിലൻ പെർഫോമൻസ് ആണ് രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സിനും, മെസ്സിക്കാണെങ്കിലും റൊണാൾഡോയ്ക്കാണെങ്കിലും. റൊണാൾഡോ ഹെഡർ അടിപൊളി, ലോ സ്ക്രീമർ ഒരെണ്ണേ അടിച്ചുള്ളൂ, എന്നാലും അടിപൊളിയാണ് പുള്ളിക്ക് ഫ്രീ സ്പേസ് കണ്ടെത്താനുണ്ട് പുള്ളി ഹെഡ് ചെയ്യാനുള്ള. മെസ്സി വിങ്ങിലേക്ക് ഒരു ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോണ പോലെ AMF ഇട്ട ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോണ പോലെ പോയി കളി. ഇടക്ക് റൺ പ്ലേ സ്റ്റൈലാണല്ലോ ഡീപ് പ്ലേയിങ് ഫോർവേഡ് AMFൽ. അപ്പോൾ ഓടാണ്ടിരിക്കും, ഇറങ്ങി വരും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലായി കാണിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അടിപൊളി കാർഡ്സാണ്. ഞാൻ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് റൊണാൾഡോയുടെ ബിഗ് ടൈം കാർഡ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ബെറ്റർ. പിന്നെ മെസ്സിയെ ഒരിക്കലും ആങ്കര മെസ്സി ആയിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർഡ്സ് ആണ് അത്. ഇത് രണ്ടും ഗോൾ പോച്ചറാണ്. അത് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറും ഇത് ഡീപ് പ്ലേയിങ് ഫോർവേഡും രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാക്ക് വോർത്താണ്, നല്ല കിടിലൻ പാക്കാണ്. മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തായാലും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ റിവ്യൂ ഇടാന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം, റാങ്ക് അടിപ്പിക്കാം. അതാണ് വേണ്ടത്. നമുക്കിനി മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി കളിക്കാം. മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ കയറണം. ഇപ്പൊ കയറാം. ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇതിലുണ്ട്. അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറുവാണ്. തലങ്ങണി ഡൗൺലോഡാണ് അവിടുത്തെ. നമ്മൾ കറക്കിയിട്ടില്ല മുത്തുകളെ. മുത്തുമണികൾ 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 മുത്തുമണികൾ. നോക്കില്ലേ, ശരിക്ക് മെസ്സിയാണ് വേണ്ടത്. Aguero, 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 booster crafting. സ്ട്രൈക്കാണ് കറക്റ്റ് പൂജയായപ്പോൾ തന്നു പന്നികള്. ഇത് കള്ളന്മാരടേ ഉമ്മര. നെറ്റിങ്ങനെ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും പൊളിയണത്. New cards. പഴയ കാർഡിനെയൊക്കെ മാറ്റുക. അങ്ങനെ പഴയ കാർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊണ്ടാണ്. ഇതെന്തുവാ പൊട്ടൻ കിളിയനായ. ഇതൊക്കെ നീ കാലൊക്കെ വേണം. ഒപ്പോണന്റ് പനിയില്ലല്ലോ, ഇതെന്തുവാ?
വഴിയില്ലേ. ഒന്ന് 4 ബാർ. വാവ് സീസൺ 5062. അതാരാ? എന്താണ് പറയൂ. എന്തുണ്ട്? ടെൻഷൻ നോ വെറി. അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? തൻ്റെ ഫാൻ ഞാൻ. നീ എൻ്റെ ഫാൻ. നീ എൻ്റെ ഫാൻ. സത്യം പറയണം, നിന്റെ പേരെന്താ? നമ്മളൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് ഉണ്ടെന്നല്ലേ മറ്റേ നമുക്കങ്ങനെ ഫാനൊന്നും വേണ്ടേ, ഫാൻസൊന്നും വേണ്ടി. റൊണാൾഡോ. പേരെന്താ? ഒറിജിനൽ പേരെന്താ? ശരിക്കുള്ള പേരെന്താ? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So off we go then. Barcelona have opted for a 4-4-2 formation. I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated, but in truth, with the right personnel, it works just as well as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. Ronaldo gets flagged offside. ഹേയ് ലൂ, ഇതെവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. Played out to the left flank. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And a header! He's delivered all right! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him. ചേട്ടൻ സീരിയസ് മൂഡ്. ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറയണ? What a header! Flashed in with the crispest of contacts. Well, you've always got that threat when he's around. Great movement, and what a great header. I doubt very much that this was in the script. And they can counter here. That pass has been well intercepted. Nedved going face to face with his great rival. And here's Cristiano Ronaldo. Barcelona really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Thuram turns back here, probably the best option.
So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. And he's been എവിടെ shipped ചേട്ടാ off. എന്ത് Neymar is someone with real ചേട്ടൻ dynamite in his boots. ഇത് പെണ്ണാണ് ആണാണ് There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Cristiano Ronaldo! Oh, that's fabulous! Sumptuous finish and ഞാൻ absolute. റൊണാൾഡോ ഫാനൊന്നും അല്ലേ. And they're threatening to fly away here. ഞാൻ നാട്ടിലല്ലേ, ഞാൻ പുറത്താ. So precise. The finish sumptuous. ഞാൻ Are റൊണാൾഡോ such an ഫാനല്ല. adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And Yaya Toure! Cannavaro പണി കിട്ടിയില്ല ഭാഗ്യം. coming up to half time, leading, and things are looking pretty good. Messi. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. To me. ഞാൻ മെസ്സിയാ. ഞാൻ യു കെയിലാണ്. Intricate നാട്ടിലല്ല. passing, looking to progress the ball. Oh, look at the space here. He's had a Blitz. shot. And he looked every bit the assured keeper there. വെച്ച് Really വെച്ച് sharp. ഏതൊന്ന് That's ഏത് very കാണാൻ well ഇല്ലാത്തത്. പേര് പറയണം മോനെ നിന്റെ. played. Vieira does. And for the first half, that is that. So the നല്ലൊരു first half കാർഡില്ല was- മെസ്സിൽ, അതുകൊണ്ട് ഇറക്കാത്ത. ഇനി അത് It's ഇരിക്കില്ലേ. worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Well, that was a gem of a half. Remarkable on all fronts. The difference is two, but still, all things are possible. Substitution for Barcelona. എന്ത് ഇവിടെ വട്ടായ ഇത് ആണാണോ പെണ്ണ സേട്ടാന്നൊക്കെ. Batistuta. Nicely weighted ball. Oh, well measured. Oh, such a clever touch. He's felt that, hasn't he? കസക്കി വിടും Bit of an appeal, ശിവഗാമി. but nothing doing. Well, the defence just about എനിക്ക് came out on വയ്യടാ top, ഇത്. but they were certainly tested. Vitinha. And this is Ronaldo. Big chance! Mbappe! Oh, how good is that? Oh, it really is a finish of the highest order. എങ്ങനെയുണ്ട്? It's all becoming so easy. The purest possible contact. What a fabulous strike. Mbappe! Oh, it's hit the post. And somehow he's managed to miss it. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. അനാമിക ചേച്ചിയാണോ ഇത്? Well, they've got him back in a hurry. നോട്ടിലെടുത്ത് വായി വെച്ചോ. So we've reached the hour mark. Let's a look and place it forward. Now it's Mbappe. And a chance! Euphoria! Utopia! അനാമിക ചേച്ചിയാണോ? അനാമികയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? His utter joy. He engages with absolute happiness. He just absolutely speared that in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Can he finish? It's gone in and it is an own goal. Well, that's really unfortunate. പറ്റത്തില്ലേ പാത്രം കഴുകിയൊക്കെ. And that's it. That's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Began alongside me and to wish you all എഴുപത്തൊമ്പതായി. 2100 അടിക്കണം, 250 അടിക്കണം. ഒയ്യോ, ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടിയുള്ളൂ.
അതേപോലെ ഇനിയും കാണും. അയ്യോ തീട്ടോ തീട്ടോ എന്നൊക്കെ എഴുതി ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പറയാൻ അയ്യേ എന്താ ചിങ്ങനെ അയ്യേ പിള്ളകളെ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ. പെസ്റ്റിലാണോ റിക്വസ്റ്റിന്റെ പെസ്റ്റിലാണോ? ഈ ഫുട്ബോളിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇടാനാണോ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ്? ഇടാടാ റിക്വസ്റ്റ് ഇടാടാ. നിന്റെ ID പറ. ഇപ്പൊ ഇടാ, വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. ഞാൻ ഫ്രണ്ട് കളിക്കാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇടുമെന്നാണോ ചോദിച്ചത്, അതോ ഫ്രണ്ട് ആക്കാനാണ്? This is football at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We are just getting started. According to what we've been told, this is how it looks. It's a 4-3-3. Yes, and the importance of this formation is not to allow the midfield three and the attacking three to become ഫ്രണ്ട് ആക്കാൻ ഐഡിയ അത്ര ഉള്ള. If that happens, then pressure can quickly be applied via the counter attack, and you can be exposed defensively. So compactness can't be compromised, and you need talkers in this team. You need leaders and people that are willing to organise things very quickly. ഐഡിയ എത്ര ഉള്ളൂടാ നിന്റെ ഐഡി? There's great running on show here, but ultimately there was no way through. That pass is somewhat less than ideal. Gabon clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Cruyff unable to make it happen for all his good intentions. Aubameyang! And he was there to get a vital touch. Aubameyang really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. And that has been cleared. He's having a pop! Unspooled kindly here. It's in! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. So the first impressive jump, and he stuck it away. And once more we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and fed it perfectly. Gabon restore parity. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Aubameyang is a player who's always giving defenders headaches. Nedved, foot in. Gabon are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Foul and a free kick. തലയടിച്ചു. The referee's come over. It's a red card.
body language here is a bit grim. It is not looking great at all. കുഴപ്പമില്ല. No question, Jim, മുടിയൊക്കെ the referee രസമല്ലാത്ത can see that as a professional foul. റെഡ് Well, കാർഡ്. Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. എന്റെ It വണ്ടി certainly looks എനിക്ക് റെഡ് appetising, കാർഡ്. well within shooting range. Well, I think the technical challenge is doable. This could depend on the amount of power. Pirlo! And that is quite wonderful. 2-1. He's got himself an absolute താര ബ്ലഡ് ആക്സ് വൈസ് ഇതൊക്കെ ഏതാണ്? ആരാ They have their reward. പേര് പോലും Well, അറിയത്തില്ല. that was wonderful in പേരുണ്ടെങ്കിലും every regard. Vision, concept, and he's having a hit. That was quite a hit. It's their second corner of the game. Wan-Bissaka attempts a clearance. Oh, he's having a go! ഏതാടി? That was superb goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 3 coming up. Last-ditch defending, but that'll do. Vieira! പാസ് കൊടുത്താൽ മതി. Decent attempt, but not quite good enough. If they want to counter, they could do with more speed. Floated through. Cruyff. Oh, he wasn't being taken in by that trickery. Passing is crisp and sharp. Looking to play him in. Great ball. Takes a shot! Oh, that is എന്റെ a fair try. പടച്ചവനെ. And it's half time. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. And we are up to the break. Well, I've been left almost breathless. മുടി വളർത്തുക, അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളർത്തും. Frantic stuff. വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? 45 minutes just seem to fly by. Here's hoping both teams can maintain this level. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Number 9. So straight into the second half. Could ഇവിടെ ഞാൻ really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. He's beaten the last man. It's Bale. Oh, it's come off the upright. ഇപ്പൊ Michael തീർന്നാണ്. clears without hesitation. Oh, good-looking ball. And it's Vitinha. Nedved. It's a good spell of possession, this. Cut it out. Thiago. Pirlo. Pirlo. Can he get on the end of this? Oh, sweet feet. There's the shot. Well taken goal. ബ്ലിറ്റ്സ് ബ്ലിറ്റ്സ് ബ്ലിറ്റ്സ്. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. Better and better. പക്ഷെ ബ്ലിറ്റ്സ് എനിക്ക് Stylish in the പണിതായിരുന്നു. extreme. A delicious goal. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Well, that has changed Yeah, the doing it, dynamic doing it. somewhat. I wonder if the manager is tempted to go for another and really kill it. Bale! എന്താ? Oh, a real chance! നാല് ഒന്നിന് മെഴുകിയല്ലോ നാടാ. With fun and fury, they continue to do their thing. What a delicious finish. That is immaculate. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. Substitution in progress. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. So now the difference is 3. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it.
Maldini is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Nedved. And here's Bale. Lovely pass, but and the shot! And there's a goal! The movement so precise, the finish sumptuous. Toon are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So could they be onto something here? Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's been side down. Is that a penalty? The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. Rafael Varane did incur the wrath of the referee and has earned himself a booking in the process. Disappointing, very disappointing. He knew. And the shot! It's a goal! An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. And he's done it again. He's got his second. All of a sudden, we have a game here. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Nedved. Vieira. And it's Owen. Owen. Steaming on goalwards. He's having a shot! And he hits the net. Ah, A 1-2 pindah is easier to sesuai. pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. No unnecessary risks, and the game is petering out here. That's been cut out, well played. Vitinha. Rafael Varane. Wan-Bissaka. And there goes the final whistle. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. Potong minus eh. Datari 79 ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും നിർത്തുവാണ് വെച്ചുള്ളേ. നിർത്തുക, ഇവനൊന്ന് ഫ്രണ്ടാക്കിയിട്ട് നിർത്തുക. നിർത്താം. NDM ആണ് സ്ട്രീം. ഇപ്പോൾ NDU ആണേ.